the main physics, and this is semester 6 paper 1 solid state physics, and today we see class number S45 depolarization field from dielectrics. Depolarization field from dielectrics, and this contain sources of polarizability also. Source of polarizability also this class contains. The first topic is depolarization field from dielectrics. So what is actually the depolarization field? When there is a polarized object, there is a depolarization field. We have previously seen EM is equal to E0 plus E1 plus E2 plus E3, an equation that we have seen in the previous class. That is the molecular polarizability or the atomic polarizability. EM is equal to E0 plus E1 plus E2 plus E3, and that time E1, the second time E1, we call as depolarization field. So here you look, depolarization field. It is the field due to polarization charges on the external surfaces of the dielectric. ഡയലക്ട്രിക്കിൻ്റെ പുറമേ ഉള്ള സർഫസിൽ ഉള്ള ഈ ഫീൽഡ് മൂലമുള്ള പോളറൈസേഷൻ ചാർജസ്. ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു പോളറൈസേഷൻ ചാർജസ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സർഫസിലുള്ള പോളറൈസേഷൻ ചാർജസ് മൂലമുള്ള ഫീൽഡാണ് ഡീപോളറൈസേഷൻ ഫീൽഡ്. ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ഓൺ ദി ഷേപ്പ് ഓഫ് ദി ഡയലക്ട്രിക്സ്. അപ്പോൾ ഡയലക്ട്രിക്കിൻ്റെ ഷേപ്പിനെ ആശ്രയിക്കും. ദിസ് ഫീൽഡ് ആക്ട്സ് ഇൻ എ ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദി എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡ്. എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഈ ഡീപോളറൈസേഷൻ ഫീൽഡ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ദ ഡീപോളറൈസേഷൻ ഫീൽഡ് ആക്ട്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദി എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡ്. ഫോർ എ സിമ്പിൾ കേസ് ഓഫ് ആൻ ഇൻഫിനിറ്റ് സ്ലാബ്, the depolarization field is given by E1 is minus NP by epsilon 0. Previously we have written the relation as E1 is minus P by epsilon 0. Because that is for one atom, one molecule, and here we write for one mole of substance where n is Avogadro number. If we take not Avogadro number, we give a value here n, and it assumes 1 for most of the dielectric. So when we put n is 1, we get E1 is equal to P by epsilon 0 minus P by epsilon 0. And that is the relation we have seen previously. And now we write the depolarization field E1 as E1 equal to minus NP by epsilon 0, where n is called depolarization factor, not Avogadro number. And P is the polarization vector. Epsilon 0 is the permittivity of free space. So what is depolarization field? It can be written as E1 is minus NP by epsilon 0 when n is a depolarization factor and P polarization. Usually it is taken as 1. And the additional point is the depolarization factor has a regress meaning only for homogeneous ellipsoids in uniform field. ഇതിന് കുറച്ചുകൂടി ഗഹനമായ മീനിങ് വരുന്നത് ഹോമോജീനിയസ് എലിപ്സോയിഡിലാണ്. ഇപ്പോൾ ഡയലക്ട്രിക് എലിപ്സോയിഡ് ഷേപ്പിലാണെങ്കിലാണ് ഇതിന് കുറച്ചുകൂടി മീനിങ് ഫുൾ ആയിട്ട് മാറുന്നത്, കുറച്ച് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഗഹനമായിട്ട് വേണ്ടി വരുന്നത്. The depolarization factor has an important property that nx plus ny plus nz is 1. The factor has components, and sum of the three components is equal to 1. That is, we say when we put n is 1, we get E1 is equal to minus P by epsilon 0. The depolarization factor has an important property that nx plus ny plus nz is 1, where nx, ny and nz are the depolarization factor components in the three principal axes of the ellipsoidal dielectric or spheroidal dielectric. That is all about the depolarization field, and it is a short answer question. Now we come to another topic. This is a 2018 question, source of polarizability.
ഒരു വസ്തു ഒരു ഡൈലക്ട്രിക് എങ്ങനെയാണ് പോളറൈസബിൾ ആയിട്ട് മാറുക, എങ്ങനെയാണ് ഡൈലക്ട്രിക്കിനകത്ത് പോളറൈസേഷൻ ഉണ്ടാകുക, പോളറൈസബിലിറ്റിയുടെ കാരണം അതിൻ്റെ സോഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്. ഇറ്റ്സ് എ 2018 ക്വസ്റ്റ്യൻ. Sources of polarizability, what are they? In a dielectric, electric dipoles are formed through different mechanisms, and each of them constitute to the polarizability. അപ്പോൾ ഡിഫറൻ്റ് വ്യത്യസ്തമായ മെക്കാനിസം മൂലമാണ് ഒരു ഡൈലക്ട്രിക്കിൽ പോളറൈസേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത്. In a dielectric, electric dipoles are formed through different mechanisms, and each of them contributes to polarizability. ഓരോ മെക്കാനിസവും പോളറൈസബിലിറ്റിക്ക് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നടത്തും. The total polarizability alpha is given by alpha is equal to alpha E plus alpha A plus alpha D plus alpha I. Alpha is alpha A E plus alpha A plus alpha D plus alpha I. Question number 1. What are they? Where alpha is the electronic polarizability, alpha is the atomic polarizability, which requires special attention, alpha D dipolar polarizability, and alpha I interfacial polarizability. Interfacial polarizability. We can explain one by one. We explain one by one. The first one is electronic polarizability. It arises due to the displacement of electrons of an atom related to the nucleus in the process of in the presence of an applied field. നമ്മൾ ബാഹ്യമായ ഫീൽഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റുമുള്ള ആറ്റം, ആ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റുമുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇലക്ട്രോണിക് പോളറൈസബിലിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നത്. Electronic polarizability arises due to the displacement of electrons of an atom related to its nucleus in the process of applied electric field. The dielectric constant at optical frequencies arises almost entirely from the electronic polarizability. അപ്പോൾ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റന്റ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഉണ്ടാകുന്നത്, ഈ ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റന്റും റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സും റിലേറ്റഡ് ആണ്, ഉണ്ടാകുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ഇലക്ട്രോണിക് പോളറൈസിബിലിറ്റി മൂലമാണ്. At optical frequencies, epsilon r, that is relative permittivity, is n square, or we can write mu square. N sometimes we use as the electron density or atomic density, we write n. So we can write also epsilon r is mu square, where mu is refracting. Mu is sometimes written as n, so epsilon r is n square, where n is refractive index. If somebody writes epsilon r equal to mu square, it is also right. Mu and n are symbols of refractive index. Now comes the second one, the atomic polarizability. This is more important. The atomic polarizability arises due to the displacement of atoms. Atomsന്റെ reorientation മൂലം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് atomic polarizability. This results a change in dipole moment when the atom is polarized. Plus charge is shifted slightly one way and minus the other. ആറ്റം നമ്മൾ പോളറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചാർജുകൾ ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറും. The atom now has a tiny dipole moment small p which points the same direction of E. ഈ ഡയറക്ഷനിൽ ഈ ആറ്റം ഒരു ഡൈപോളായിട്ട് മാറും, ഒരു ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് കാണിക്കും. Atom exhibits a dipole moment small p. And there is an important point, the induced dipole moment in atomic polarizability. The induced dipole moment is proportional to the electric field. So small p is equal to alpha A E. Alpha A is the atomic polarizability and E is the field applied. And when other factors are negligible, we can replace alpha A by alpha, or P is alpha E, equation number 1, when other polarizabilities are negligible. അപ്പോൾ ആൽഫ വലിയൊരു കോൺട്രിബ്യൂഷനാണ്. അതെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നമ്മൾ ആൽഫ എന്ന് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളതെല്ലാം കുറവാണെങ്കിൽ ആൽഫ എ തന്നെ ആയിരിക്കും ടോട്ടൽ പോളറൈസബിലിറ്റിക്ക് തുല്യമായ സംഖ്യ.
Now alpha is called atomic polarizability. Alpha A or alpha here is called atomic polarizability. Then here with the atomic polarizability there comes another term which is the polarization tensor. We see what is polarization tensor. We can see polarization tensor. For a completely asymmetrical molecule, not symmetric molecule, it is a non-polar molecule under discussion. So for a completely asymmetrical molecule, equation 1 takes the linear equation in the form P is alpha E എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ മാറും. പി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ കമ്പോണൻസ് ആണ്. നമ്മൾ ഈ ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് കമ്പോണൻസ് പറയാണ് ഫോർ എ അസിമെട്രിക്കൽ മോളിക്യൂൾ. പി എക്സ് ഈസ് ആൽഫ എക്സ് എക്സ് ഇ എക്സ് പ്ലസ് ആൽഫ എക്സ് വൈ ഇ വൈ പ്ലസ് ആൽഫ എക്സ് ഇസഡ് ഇ സെഡ്. സൈക്ലിക് ഓർഡറിലാണ് എക്സ് വൈ ഇസഡ് എഴുതുന്നത്. ആൻഡ് പി വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ആൽഫ വൈ എക്സ് ഇ എക്സ് പ്ലസ് ആൽഫ വൈ വൈ ഇ വൈ പ്ലസ് ആൽഫ വൈ ഇസഡ് ഇ സെഡ്. ആൻഡ് പി സെഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആൽഫ ഇസഡ് എക്സ് ഇ എക്സ് plus alpha zy ey plus alpha zz ez. Alpha xs, alpha xy, etc. are components of the polarizability in different directions. Then the set of new constants is called a polarizability tensor. ഇവിടെ ആൽഫ എക്സ് എക്സ് ആൽഫ എക്സ് വൈ പോലെയുള്ള ടേംസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ്, അത് കൂടിച്ചേരുന്ന ഒരു മെട്രിക്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പോളറൈസിബിലിറ്റി ടെൻസർ. Thus the set of new constants is called a polarizability tensor and it is given by alpha ij is equal to alpha xx, alpha xy, alpha xz, alpha yx, alpha yy, alpha yz, alpha zx, alpha zy, alpha zz, equation number 3. So equation number 3 is called the polarizability tensor. There may be a question, what is polarizability tensor? When it is asked, you can write this tensor. Tensor has component. Tensor is like a vector. It has components, but we cannot attribute, we cannot give ijk. ijk നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. ഈ കമ്പോണൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി, അത് ടെൻസർ എന്ന് പറയും. ഇവിടെ ടെൻസർ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യയ്ക്ക് ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്. മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ ടെൻസർ ആണ്. റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് സംടൈംസ് ടെൻസർ ആൻഡ് ദിസ് പോളറൈസിബിലിറ്റി is a tensor. There are a number of tensors. Now we see the third polarizability, which is the dipolar polarizability, alpha D. This arises due to the molecular rotation about its axis of symmetry such that dipole align with the field. Dipoles align with the field. Dipoles field ആയിട്ട് align ചെയ്യും. It is due to molecular rotation. Now comes interfacial polarizability. And this usually happens in impure dielectrics, impure salts, impure crystals. Interfacial polarizability we write as alpha I. This arises due to defects in the crystal structure like lattice vacancies, impurities, fringes, dislocations, etc. ചില ക്രിസ്റ്റൽസ് എല്ലാം ഇംപെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും. അതിനകത്ത് ചില വോയിഡ് കാണും, ചില ലാറ്റിസ് ഇംപെർഫെക്ഷൻ കാണും, ചില ലാറ്റിസ് പോയിന്റിൽ ആറ്റം മിസ്സിങ് ആയിരിക്കും, ഇമ്പ്യൂരിറ്റി കാണും, ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ടാകും, മാറിയിരിക്കും. ഇതൊക്കെ മൂലമുണ്ടാകുന്ന പോളറൈസിബിലിറ്റിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇന്റർഫേഷ്യൽ പോളറൈസിബിലിറ്റി. This arises due to the defect in crystal structure like lattice vacancies, impurities, fringes, and dislocations, etc. So here 3 questions are written. You can read the answer from the above discussion. The questions are: explain source of polarizability. Number 2, what is atomic polarizability?
Number 3, give atomic polarizability tensor. Tensor എഴുതി കാണിക്കുക. Now comes another important equation, which is the Lorentz equation. It is a modified form of Clausius-Mozotti equation. Lorentz equation is a modified form of Clausius-Mozotti equation. So the Clausius-Mozotti equation we write first. The Clausius-Mozotti equation relation for molecular or atomic polarizability is given by alpha is equal to 3 epsilon 0 by n epsilon r minus 1 by epsilon r plus 2. You know, n is the atoms per unit volume, epsilon r is the relative permittivity, epsilon 0 is the permittivity free space. The Clausius-Mozotti relation for molecular polarizability or atomic polarizability is given by alpha is equal to 3 epsilon 0 by n epsilon r minus 1 by epsilon r plus 2. And you remember, for optical frequencies, this epsilon r is equal to n square. That equation we rewrite when we rewrite epsilon r minus 1 by epsilon r plus 2 equal to n alpha by 3 epsilon 0. Equation 1, this is the Clausius-Mozotti equation, but n, the atomic density is n rho by m. There's a relation. This relation we have seen number of times. It is the Avogadro number, rho is the density, and m is the molecular weight, molar mass. N is number of atoms per unit volume. That is capital N by V. Capital N by V, remember. Small n is capital N by V. V is the molar volume. And volume is mass by density. So mass will come in the denominator. Our density will come in the numerator. Mass here is molar mass. Or you simply remember the relation. N is equal to n rho by m. N is the Avogadro number. Rho is density and m is the molar mass. That you can remember. We put the value in the above equation. Then we get epsilon r minus 1 by epsilon r plus 2 is n rho by m in the place of small n rho by m into alpha by 3 epsilon 0. We can write in that manner also. Or we rearrange, we take m by rho to the left side, then we get epsilon r minus 1 by epsilon r plus 2 into m by rho. Into m by rho is equal to n alpha by 3 epsilon 0, equation number 2. But at optical frequencies, epsilon r is mu square or n square. Since a small n is coming here, we write a mu square. Epsilon r is mu square, where mu is the refractive index. Epsilon r mu square ആണ് മ്യൂനെ നമ്മൾ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയും. ആ വാല്യൂ കൂടി നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ above relation becomes mu square minus 1 by mu square plus 1 is equal to n alpha by 3 epsilon 0, or mu square minus 1 by mu square plus 1 into m by rho equal to capital n alpha by 3 epsilon 0. We write as 3 and 4, and these two equations, 3 and 4 equations, same equation, is called Lorentz equation. These two equations are called Lorentz equations. The same equation. For a first equation, we get a second equation when we replace small n by n rho by m. These two equations are called Lorentz equations. So the question is, state Lorentz equation of polarizability. That is all with your 45th lecture on dielectric. We continue our topic. Thank you very much.